ũyũ nĩ watũgĩrio hĩndĩ ya gĩthurano. Nigatho cia mwanya muno makiria oro hari ugikorwo wiroreire ceceni ya Inooro TV ciarite wega thaa ithatũ maya nĩ mathaa ma kumenyithia marĩa tũkuharĩrĩirie. Twacokeria ngatho nĩ ũndũ wa gucagura ceceni ya Inooro TV mutaũritũ na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kenyanjui nĩ njĩtagwo Jabi Wanjaũ na niĩ ngetwo Ken wa Kuraya. Mũndũrũme ũmwe wa mwena wa Utawala kaunti ya Nairobi nĩ atuĩrĩirwo kĩoho kĩa ihinda rĩa mĩaka 100 thutha wa kũnyitĩkana na ihĩtia rĩa kũnyita kĩahinya ciana inya cia nyũmba ya ciana ya Scream Africa ĩrĩa ĩkoragwo mwena wa Utawala. Kũrerĩkana mũndũrũme ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Steven Zuki Mutisia nĩwe warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa nyũmba ĩyo ya ciana na kũrerĩkana ciĩko icio atabanĩirie ihinda-inĩ rĩa mĩaka 6 kwambĩrĩria mwaka-inĩ wa 2010 nginyagia mwaka wa 2016. Kate Muthoni ena riboti ĩno. Igoti-inĩ rĩa Milimani kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ kuocira wa Steven Zuki ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa nyũmba ya ciana ya Scream Africa tuithanĩirio thutha wake gũikio ngono agĩkuruhanio na ihĩtia rĩa kũnyita kĩahinya ciana inya cia tũhĩĩ iria ciaikaraga nyũmba-inĩ ĩyo ya mwena wa Utawala gatagatĩ ka mwaka wa 2010 na 2016. The accused took advantage of the homeless and vulnerable boys and went ahead to defile them. It came out during the submissions that the accused person is also facing similar charges at Makadara and Milimani law courts. A pre-sentence report was presented whereby only minor, now an adult, was interviewed and expressed his thoughts on the impact in which the sexual abuse has had in his life. Imwana iria Nzuki anyitire kĩahinya ikĩruta wĩra wacio ciugĩte atĩ atabanirie gĩko kĩu makĩria ma rita rĩmwe na hĩndĩ ciothe mbere ya manyitĩte kĩahinya ambaga kũmathomera mĩhari ya Bibilia akĩmahenereria atĩ nĩ etĩkĩrĩtie meke ciĩko ta icio. There is no doubt that the offences committed are very serious and carry a heavy penalty. The accused, being a director of a children's home, ought to have protected the minors, but this was not the case. He went ahead and defiled them severally. It is the responsibility of this court to impose a deterrent sentence to other would-be offenders. This is certainly not a case where an accused person can be given a non-custodial sentence, as it will amount to mockery to the justice system. Mũcirithania Zainab Abdul agĩtuithania cira ũyũ augĩte ciĩko icio nĩ ciathararirie mĩtũrĩre ya ciana icio na njĩra nene na nĩkĩo agathikire Nzuki kĩoho kĩa ihinda rĩa mĩaka 100. And he shall be sentenced as follows. In count 1, where the minor was 9 years at the time of the offence, you shall serve 50 years imprisonment. Count 2, where the minor was 15 years, you will serve 20 years imprisonment. Count 3, where the minor was 13 years, you will serve 20 years imprisonment. Count 4, where you were found guilty for the offence of indecent act with a minor, you shall serve 10 years imprisonment. The offences took place on different dates, therefore the sentences shall run consecutively. Kumana na cira ũyũ rũhonge rwa kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ rũrĩa rũĩkaine ta International Justice Mission nĩ rwĩrutĩire gũteithĩrĩria harĩ gũtara imwana ici itemi-inĩ rĩa kũhũrana na thĩna o wothe wa meciria ũrĩa ũngĩkorwo wacũngĩrĩirio nĩ ciĩko icio. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Komishoni ya IEBC yugĩte nĩ gũtĩa itua rĩa igoti rĩa gũkahũthĩra register ya ibuku ona gũtuĩka yugĩte nĩ kahũthĩra njĩra ciothe kũngĩkakinya irore cia aikia amwe a kura itikonekana kana gũtambũrĩkana wega. Meharĩrĩrio-inĩ mayo IEBC yugĩte nĩ itanyĩte kwamũkĩra maratathi mangĩ mũthenya wa Jumamothi ma kũrĩa kũrarĩ na macira. Wanjikũ wa Kĩmanini aratarĩria.
Thikonya mbere ya githurano kinene igoti-inĩ rĩathĩte IEBC gũkana hũthĩra register ya ibuku rĩrĩa rĩcabithĩtio gũkana kũrana aikia a kura. Igoti rĩkiuga atĩ mũrũgamo wa IEBC wa gũkana hũthĩra tu mĩtambo ya KIMS nĩ mũgarũ na watho. Mathaa manini thutha ũcio IEBC nĩcoketie na kuga nĩ atĩ itua rĩa igoti no nĩkahũthĩra njĩra ya mũtambo wa KIMS na ĩrĩa ya register kũngĩkinyanĩria atĩ irore cia aikia amwe a kura itironeka mĩtambo-inĩ ĩyo ya KIMS. And in the event that the voter cannot be identified using their fingerprint due to missing fingers, or the biometrics were not properly captured during registration, the presiding officer shall authorize use of a complementary mechanism. The only thing I was clarifying is that even if we are told that we cannot use any other, we have manual registers already. So there is no contradiction. We are still going to analyze the ruling. Manual registers are there. The question is, how do you use them? And we will look at the court ruling. IEBC iroiga mitambo ya KIMS niyo njĩra hũthũ ya kũhũthĩra gũtambũra aikia a kura gĩthurano-inĩ, no kũngĩkinya nĩkagĩa na gathĩna, IEBC no gũtigana ĩgatigana na mitambo ĩyo na kũhũthĩra register ya ibuku. Where the KIMS kit malfunctions during identification or resource transmission, the presiding officers are required to notify the returning officers. As has been mentioned, we have a team of applications of about 18,000 observers who will participate in this year's election. 10,000 have already been processed, including yourselves, and 8,000 are being processed. International observers, about 1,300. The rest are local observers. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩrĩtie nĩ atĩ IEBC ndĩrarehete maratathi ma icigo 10 cia wĩikia wa kura iria irarĩ na macira, na rĩu yugĩte nĩ magakorwo makinyĩte mũthenya wa Jumamothi. Some of the court cases came a bit too late in the day. And so now some ballot papers have not arrived, and they will arrive tomorrow. And that now makes us a bit jittery, that when they arrive tomorrow, we have to fast track those and take them to their various stations. And I think by Sunday latest, they will be there, because now fast tracking them will now mean we take fixed wing aeroplanes or helicopters. And we will make sure that everything is in place by Sunday. So hopefully by Monday, all the ballot papers will have reached their destinations. And right now what we are working on is just a bit of logistics of delivering materials, and as well as a bit of training of the staff that are going to be deployed in the elections, and especially the staff at the polling station level. Macira maria makoretwo makĩgũmĩra komishoni ĩno yugĩte nĩmo matũmĩte ĩkorwo ĩtakinyanĩirie gũtũma indo ciothe ceceni-inĩ cia wĩikia wa kura, na rĩu matua ma macira macio nĩ gũgũtũma ikorwo ĩkinyanĩirie gũtũma indo ciothe gũgĩkinyĩria mũthenya wa Kiumia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. President Uhuru wa Kenyatta nĩ athiĩte na mbere na gũkĩrĩra mũnini wake William Ruto ũrĩa augĩte nĩ atiganĩirie wĩra ũrĩa mathurirwo kũrutĩra mũingĩ. President Uhuru arĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ cia Makueni na Mombasa, kũrĩa orĩtie aikia a kura magathura mũtongoria wa Azimio Raila Odinga. Thikũ inya mbere ya gĩthurano kĩnene, President Uhuru Kenyatta agĩthiũrũrũka kũndũ gũtiganĩte kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, arathiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe mũrirũkia wa bendera ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga. President Uhuru augĩte mũnini wake William Ruto akoretwo agĩka kambĩini cia maheni cia kũnyũrũria thirikari yo ĩrĩa arĩ thĩinĩ wayo, ategũteithĩrĩria gũkinyanĩria wĩra ũrĩa mehokeirwo nĩ mũingĩ. Na ndio sisi tunasema tunataka watu waaminifu, watu ambao tutaweza kutembea na wao kwa njia ya amani, watu ambao haja yao ni mwananchi, sio sifa. Na mimi sijui kama nyinyi watu wa Pwani, watu wa Mombasa, mnaniunga mkono tukisema
wale ambao wana uwezo wa kutuongoza kwa amani ni mmoja, Mzee Raila Amolo Odinga. Akirugoria tafarira ya darasha ya Makupa odo umwe na shesheni ya maguta ya Kipevu, President anyuroretie munini wa President William Ruto uria kurigana nake akoretwo akihitithia muingi ati gutiri undu thirikari ya Jubilee ikite, akihocia kigwatio-ini kia ngeithi gatagati ga President na mutongoria wa Azimio Raila Odinga. Ukiwa mdanganyifu, ukiwa mtu ambaye hana haki, wewe sio kiongozi. Wewe sio kiongozi. Nasema hivyo kwa sababu kuna wengine wamesema ya kwamba shughuli na kazi za serikali ziliisha 2017 na hakuna kitu ambaye imeendelea ati kwa sababu ya handshake. Si nini hivyo? Mbere yo President ni asherete kiganda-ini gia guthondeka maguta mwena wa Makueni kiria kiandikite andu matanyihire 200, aingi ao mari andu ethi. Ufanye na bidii jameni, hii ndio future ya Kenya hapa. Ndio watu wasituziwe tunalia kila saa wengine wakiongeza mafuta, tuwe na mafuta yetu. Ama ni namna gani jameni? Girifotera Inooro TV, Jitako Gathoni wajihia. Munini wa President Dagitali William Ruto oretia President Uhuru Kenyatta etikire manyitanire gukinyaniria mifango wa githurano kina uma na waragania na gitagacungiriria ngaheha. Akiaria na andiki a mohoro mucii gwake mwena wa Karen, Ruto ni anyitiririe ati mwaho wa Kenya kwanza ni wirutire gutigirira ati thayo ni ugatugirio ihinda-ini riria tigara aria kambeini ithurano ona thutha wa maumirira kwaniriro. Waweru wa Nyambura ni wiratutariria. Rere ihenya ria kumatha kura rierekeire kuhutia rurigi niguo andu makiria ma milioni 22 aria meyandikithitie ta aikia a kura marike githurano-ini kia muthenya wa keri kiumia giukite. Ngwataniro ya Kenya Kwanza inyitiririe ati kwina njama cia guthoga githurano iria yorotithirie President Uhuru Kenyatta. Recently, the president met people in Nakuru. And the outcome of that meeting is not good for our country. Minister wa ugitiri Dagitari Fred Matiang'i na mwandiki mukaru ministry-ini ino Dagitari Karanja Kibisho manyitiririe ati micemanio na maabitha a ruhonge rwa wathani ni ya kugacirithia ugitiri mwerekera-ini wa githurano. Indi munini wa president na batuni yake manyitiririe ati maabitha aya kaunti-ini imwe cia Rift Valley marakinyaniria maundu mugaru na mogitiri. We are asking His Excellency the President, in his constitutional duty as the President of Kenya, to ensure that the country is safe and to stop these people from planning the evil that they are planning. Batuni ya Kenya Kwanza iroria honge cia ugitiri cithuthurie na kinyi na citacokeria makinya andu aria makoretwo makihunjia uteti wa kuhurithania ndurire itiganite na oho ikoria nyumba cia mohoro citigetikire kuhuthirwo ta kiharo kia gutambia maheni na miario ya rumena. It is too late for them to do anything about this election. It is too late, simply too late. We are very confident the people of Kenya have said no to violence. They have said no to conflict. And we trust the people of Kenya to keep the faith and get to the 9th and determine the future of our country. Ngwataniro ino yugite ati mirurumo ya kumegiria kuhuthira iharo imwe toria kuonekanire muthenya wa kiumia mwena wa Kakamega no wiroria rarugamia uria honge cia ugitiri cirahuthirwo kumiagagia undu uria yugite ati ndukwenyenya barabara yayo yohotani ikinyitirira ati mucemanio wa mwisho wa kuha muingi igatabaniria kiharo-ini kia Nyayo muthenya wa Juma. The court has said we should have the meeting in Nyayo Stadium. We are preparing to have the meeting in Nyayo Stadium. And if they lock us out of Nyayo Stadium, we will still have a meeting at Nyayo Stadium.
mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte, ngwatanĩro ya Kenya Kwanza rĩu ĩroria Akenya othe mathũrime ateti arĩa maramauha na kinyi na matigĩrĩre atĩ matinahũranio nĩ mĩario ya ũrugarĩ wa ũteti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Na twambe twikirie oro hanini na tugicokereria ni tugukorwo na ndereti muthenya wa umuthi tukirora maundu mai ugiteri na ni tugukorwo na mugeni witu muthenya wa umuthi Dagitari Karanja Kibsho oguo tugicoka wa kuona jambite kwamba kumukoro hanini ngetha tukiuria ciuria ungienda gutwariria namba itu ya SMS ni 22488 uria kiuria kiria giothe ugira hi tukorwo tukiuria PS muthenya wa umuthi.